The topic is actually, antimicrobial resistance and antibiotic policy. State has come out with its own GO on the block level AMR committees and at the primary care setting, the FHCs and CHCs, etc., how they should become antibiotic smart and all. About three discussions നടക്കുന്നുണ്ട് ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവലില്, ബ്ലോക്ക് ലെവലില്, CHC ലെവലില്. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ചലഞ്ചസ് ഉണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ ഈ വി സേ ദാറ്റ് no, not to become an antibiotic smart hospital at the primary care level, no, you should satisfy 10 criteria. That one criteria uh, uh, is actually the 95% antibiotic use in the primary care, in the OPD setting. So in primary care, in the majority, you are dealing only with the OPD infection. Should be from the access category. WHO aware classification, 95% should be from the access category in the state insist in the primary care. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ there are certain challenges. അപ്പൊ നമ്മള് this antibiotic program of the state എന്ന് പറയുന്നത് it is actually a work in progress. കാരണം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ മോഡൽസ് ആക്ച്വലി ഇല്ല. വി ഹാവ് എ നാഷണൽ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ. അപ്പൊ അതിന്റെ ബേസിസിൽ സ്റ്റേറ്റ് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് കേരളയാണ്. പക്ഷേ ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവലിലോട്ടും ബ്ലോക്ക് ലെവലിലോട്ടും PSC ലെവലിലോട്ടും വേൾഡിൽ തന്നെ എത്തിയിട്ടുള്ള ഏക ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ആക്ച്വലി കേരള ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ആണ്. അപ്പൊ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസും നമ്മൾ ആക്ഷൻ പ്ലാനിൽ കാണുമായിരിക്കാം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ വി സെഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ്. നമ്മൾ 95% ആക്സസ് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ആണ് CHCയിൽ വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ the feedback we have received from many hospitals is that, എല്ലാ ആക്സസ് ആന്റിബയോട്ടിക്സും ആക്ച്വലി സപ്ലൈ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല. യൂറിനറി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ, വാട്ട് ആർ യു ഗോയിങ് ടു ഡു? ബിക്കോസ് യൂറിനറി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷനിൽ the guidelines say that you should be using nitrofurantoin, which is a so urinary tract infection, what we mean is the lower UTI, cystitis. Nitrofurantoin is a drug in the access category. പക്ഷേ നമ്മൾ KMC സപ്ലൈ ടു ദ ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ nitrofurantoin ഇല്ല. അപ്പൊ ഇത്തരം ഫീഡ്ബാക്സ് ഒക്കെ ലാസ്റ്റ് 6 months ആയിട്ട് വി ആർ റിസീവിംഗ് ഫ്രം വേരിയസ് ഹോസ്പിറ്റൽസ്. അപ്പൊ അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ആനുവൽ ഇന്റൻഡിങ് നെക്സ്റ്റ് ഇയർ അതൊക്കെ തന്നെ നന്ദകുമാർ സാറും ടീമും ഒക്കെ ആക്ച്വലി ചെയ്യുന്നത്. സോ വാട്ട് ഐ എം ട്രൈങ് ടു കൺവേ ഇസ് ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് എ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ്. സോ വി ഹാവ് സർട്ടൻ ഗോൾസിന് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സർട്ടൻ ചലഞ്ചസ് ആർ ദെയർ അറ്റ് ദ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ. ആ ചലഞ്ച് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടേഴ്സും തന്നെ ആയിരിക്കാം, ഫാർമസിസ്റ്റിനൊക്കെ ആയിരിക്കാം. സോ ആ ഫീഡ്ബാക്ക് എടുത്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫർദർ ആക്ഷൻസുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഐ വിൽ ബി ഫോക്കസിങ് on mainly on the primary and secondary care and what antibiotic stewardship can be practiced there. Now this is the setting. Okay, so around 100 years back, that is maybe exactly around 100 years back, the life expectancy across the world as well as in Kerala was around 46. Now our life expectancy is 77 in Kerala, and in European developed nations it is actually more than 80. Okay, so ഈ 100 വർഷം കൊണ്ട് ഈ ആയുർദൈർഘ്യം ഇരട്ടിയാകാനുള്ള റീസൺസ്, വൺ ഈസ് ആക്ച്വലി ദ വാക്സിനേഷൻ, റോൾ ഔട്ട് ഓഫ് വാക്സിൻസ്. അപ്പൊ അതോടെ ഈ പീഡിയാട്രിക് മോർട്ടാലിറ്റി ഒത്തിരി കുറയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തെ ആക്സസ് ടു ഹൈജീൻ ആസ് വെൽ ആസ് ക്ലീൻ വാട്ടർ ആണ്. സോ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ അറിയാലോ, ഈ ഒത്തിരി മഹാമാരികൾ, കൊളറ പാൻഡമിക്സ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു മുമ്പുണ്ടായിരുന്നത്. സോ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ ഈ ബൈ സപ്ലൈയിങ് ക്ലീൻ വാട്ടർ ആൻഡ് ബൈ സ്ട്രെസ്സിങ് ഓൺ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഹൈജീൻ നമുക്ക് ഡീൽ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു. മൂന്നാമത്തെ ഇന്റർവെൻഷൻ ഈസ് ആക്ച്വലി ദ യൂസ് ഓഫ് ആന്റി മൈക്രോബിയൽ ഏജൻസ്, ആന്റിബയോട്ടിക്സ്. സോ ആന്റിബയോട്ടിക്സ് കൊണ്ടുവന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത് കോംപ്ലക്സ് സർജറീസ്, നമ്മൾ കോംപ്ലക്സ് സർജറി ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ദർ ഇസ് ഓൾവേസ് എൻ ഇൻഫെക്ഷൻ. സോ ആ ഇൻഫെക്ഷൻ കൊണ്ട് ആൾ മരിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി വി ഹാഡ് എഫക്റ്റീവ് ആന്റിബയോട്ടിക്സ്. Like cancer, chemotherapy came in. Chemotherapy, you are suppressing the immunity of the patient. So the patient is prone to develop infections. Infections deadly ആയി മാറാത്തത് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. So all the the advances that healthcare made in the last 100 years were made possible because of access to antibiotics. ഇപ്പം നമ്മളുടെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് in the ICU situation, tertiary care centers, we are encountering more and more of drug-resistant gram-negative infections like Klebsiella, Acinetobacter and all. And അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ the outcome is not really good. That is the reason why we are focusing on preventing such infections from occurring. So if you are looking at the burden of antimicrobial resistant infections and death, we have a study published in Lancet which showed that in 2019, around 12 lakh people across the globe died directly due to antimicrobial resistant infections, and indirectly around 49 lakh people died because of antimicrobial
resistance. And projections say that if you are not acting today, so by 2050, around 1 crore people will die because of antimicrobial resistant infections. And this number is going to be more than the number of people who are likely to die because of road traffic accident, cancer, etc. പിന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ടത് ഇത് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും സോ AMR is a problem of the future. അങ്ങനെയല്ല, AMR is a problem of the present. So we have problems with AMR. It is actually very a complex topic, antimicrobial resistance. അപ്പൊ ഈ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം അതിനൊരു കറക്റ്റീവ് മെഷേഴ്സ് എടുക്കണമെങ്കിൽ the first step is we need to quantify the problem in our state. Okay, so AMR എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ so what is the current in the current context, what is the AMR trends in Kerala and ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ so we need to have data. For that, the state established a surveillance network in 2019. It's referred to as CARSNet, as Kerala Antimicrobial Resistance Surveillance Network. And the nodal center, microbiology department at Trivandrum Medical College. And when we started, we actually looped in all the government medical colleges as well as General Hospital Ernakulam. Then we expanded to include the private medical colleges, then standalone labs and all. Now we have around 41 main centers in the spoke hospitals start ചെയ്തല്ലോ. എല്ലാ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലും AMR ലാബും ഹബ് ആൻഡ് സ്പോക്ക് മോഡലൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ we have more than 50 centers sending data about the priority pathogens. So what do you mean by priority pathogens? So in order to ensure standardization globally, nationally, as well as in the state level, we are tracking the resistance trends for 7 pathogens. That is, 2 are gram-positive, that is Staph aureus and Enterococcus, and 5 are gram-natives, E. coli, Klebsiella, Pseudomonas, Acinetobacter, and Salmonella. So അതിന്റെ ട്രെൻഡ് ആണ് സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിലും നാഷണൽ ലെവലിലും ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് you can see from 2018 to 2022. So ESBL എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ extended spectrum beta lactamase. Beta lactam antibiotics ഒക്കെ E. coli effective ആകേണ്ടതാണ്. Suppose your E. coli is resistant to ceftriaxone, it means that E. coli is producing an enzyme which is known as beta lactamase. Okay, അപ്പം beta lactamase ഉള്ള E. coliയുടെ prevalence in the state ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് across 4 organisms. Acinetobacter, E. coli, Klebsiella, and Pseudomonas. You can say actually there has been an increase. 2018 19 ഒന്നും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അത്രത്തോളം the network അത്രത്തോളം established അല്ലായിരുന്നു. 2021 2022 ഒക്കെ ആയപ്പോൾ you can see that it's almost same ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. There is a huge issue. You can see that around 60% of our Acinetobacter and Klebsiella and E. coli, etc. are resistant to ceftriaxone per se. So this is an issue. So ഒരു upper urinary tract infection വന്നാൽ ceftriaxone യൂസ്ലെസ് ആകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ടോപ്പിക് ആന്റിബയോട്ടിക് പോളിസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആന്റിബയോട്ടിക് പോളിസി ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദീസ് സോർട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ. കാരണം ഇത് നമ്മൾ ESBL പ്രൊഡ്യൂസറിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഡേറ്റയാണ്. നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് നമുക്ക് ഒരു 41 സെന്റർ അയക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, ഡേറ്റ നോക്കുമ്പം ആക്ച്വലി ദ റേറ്റ്സ് ആർ എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ്. എറണാകുളം ഡിസ്ട്രിക്ട് ഹാസ് കം ഔട്ട് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ആന്റിബയോഗ്രാം. അപ്പൊ അതില് എറണാകുളം ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ മാത്രമല്ല അവിടത്തുള്ള ഈ സ്പോക്സ് ദേ ഹാവ് അറൌണ്ട് മോർ ദാൻ 14 സ്പോക്സ്. അപ്പം സെക്കൻഡറി കെയർ ലെവലിലുള്ള ഡേറ്റ നോക്കുമ്പോൾ their ESBL rate is only 30%. Okay, so അവിടെ ആയിക്കോളെ. അപ്പൊ സെക്കൻഡറി കെയർ ലെവലിൽ പ്രൈമറി കെയർ ലെവലിൽ ഇത്രത്തോളം റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല. So that is why we have started this hub and spoke model so that we can get an idea about the resistance at different tiers. What is the resistance in tertiary care? What is the resistance in secondary care? What is the resistance in primary care? So policy means that national malaria control policy. Malaria policy എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല. എന്താണോ പറയുന്നത് അതുപോലെ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ആന്റിബയോട്ടിക് പോളിസി എന്നുള്ളതല്ല, ആന്റിബയോട്ടിക് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആണ്. ആൻഡ് ദിസ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഹാസ് ടു ബി എക്സ്ട്രാപ്പുലേറ്റഡ് ഓർ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി റിവൈസ്ഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ യുവർ ആന്റിബയോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് ആന്റിബയോഗ്രാം. അതാണ് മെസ്സേജ്. ഇതിനിപ്പോ കാർവാപനം റെസിസ്റ്റൻസ്. സോ വാട്ട് ഡു മീൻ ബൈ കാർവാപനം? മീറോപനമാണ് കാർവാപനം. യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദ കാർവാപനം റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ബ്രോഡ് സ്പെക്ട്രം ആന്റിബയോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള മീറോപനത്തിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള Acinetobacter 50% ഉണ്ട്. 2022 നോക്കിയാൽ മതി. 50% of our Acinetobacter are resistant to carbapenem. So this is a huge problem. You can see around 10% of our E. coli are resistant to carbapenem. Around 30% of our Klebsiella are resistant to carbapenem. 16% of Pseudomonas resistant to
carbapenem. So this is a huge issue. This is AMR main problem. So all these resistant infections are usually seen in our ICUs, and that is why we want to strengthen the IPC practices in ICU, because in ICU an infection it is going to be due to a carbapenem resistant infection. So we don't want to reach this situation. So from this slide, actually the magnitude of AMR in the state is pretty clear. So this magnitude may be different when we are looking at data from primary, secondary, as well as tertiary levels. Tertiary levels, definitely the resistance rates are higher. The only saving grace as far as the state is concerned is, the MRSA rates are actually slightly lower than the national average. So usually, the national average is around 59% of staff are MRSA. Whereas in Kerala, it is around 30%. So that is only, I won't say 30% MRSA is an acceptable rate, but still, compared to the national average, we are doing well as far as MRSA is concerned. So we need to look at an epidemiology of healthcare-associated infections. These healthcare-associated infections, like your ventilator-associated pneumonia or a central line-associated bloodstream infection, a catheter-associated UTI, which may be more important in secondary or a primary care level, etc. So this infection can occur in two ways. One is exogenous and second is endogenous. What do you mean by exogenous infection? You are putting in a Foley's catheter, sterile precautions, and patient is developing E. coli or Klebsiella urinary tract infection. So that is an exogenous. Organism due to a breach in IPC. You are putting in a central line or a peripheral line, and you are not practicing the standard bundles to be adopted. And patient is developing, say, an MRSA bloodstream infection. So that is an exogenous infection. How will you prevent such exogenous infections? By strengthening your infection prevention and control practices. Then what do you mean by an endogenous infection? So you know that, the concept of endogenous infection and the concept of collateral damage is actually very, very important to understand the principle of antibiotic stewardship. So what is actually happening? Respiratory infection, influenza-like illness, azithromycin, misuse ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാലോ, കോവിഡിന്റെ സമയത്ത് എല്ലാവരും അസ്ട്രോമൈസിൻ കഴിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ അസ്ട്രോമൈസിൻ കഴിക്കരുതെന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നത് അസ്ട്രോമൈസിൻ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് എന്താണ് മീൻസ് ഡയറിയ ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ റാഷ് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ആക്ച്വലി ഈ അസ്ട്രോമൈസിൻ കഴിക്കരുതെന്ന് പറയുന്നത്. വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഈസ് ഒരു വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷന് ആന്റിബയോട്ടിക് ഡേ 1 കൊടുത്തിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷനിലെ സെക്കൻഡറി ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്നത് എപ്പോഴാണ്? Is after 7 days, because some of the viruses like influenza and COVID to an extent can impair your mucociliary clearance and mucosal damage. There is a possibility of a secondary bacterial infection occurring. അത് യൂഷ്വലി സെക്കൻഡ് വീക്കിലാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാനും പറ്റും. അതായത് പിന്നെ ഫീവർ വരികയും പിന്നെയും കഫമൊക്കെ മഞ്ഞ നിറത്തിലാവും. ആ സമയത്ത് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആണ്. പക്ഷെ ഡേ 1 ആന്റിബയോട്ടിക് കൊടുത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും? അത് തടുക്കാൻ വേണ്ടി ബോഡിക്കകത്ത് മീൻസ് ഒരു പാത്തജൻ ആയിട്ട് ഒരു ബാക്ടീരിയ ഇല്ല, വൈറസ് നേരെ ഇത് എഫക്റ്റീവ് അല്ല. So what happens is that in human body, the skin, our flora, number of cells in the number of DNA നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ 1000 to means million times more bacterial cells and DNA are there in the body than human cells. Gut മൊത്തം ബാക്ടീരിയ, വൈറസ്, കാൻഡിഡ ഒക്കെയാണ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു ഈ ഫ്ലോറ. സോ അസ്ട്രോമൈസിൻ കൊടുത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇപ്പം നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലോറയൊക്കെ റെസിസ്റ്റന്റ് ആയി മാറി. അപ്പൊ ഫ്യൂച്ചറിൽ ആന്റിബയോട്ടിക് ആവശ്യം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ resistant organism വെച്ചായിരിക്കും infection വരുന്നത്. So that is the concept of collateral damage. Collateral damage means selecting out of drug-resistant organisms in your gut or skin due to the unscrupulous use of antibiotics. For example, you are using meropenem. So you think that this meropenem will actually kill the pathogenic Klebsiella or Acinetobacter. പക്ഷെ meropenem അത് മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളെ ഗട്ടിലുള്ള സസെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫ്ലോറൈനെയും ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യും. Okay, so what will become the dominant population? What is not killed by the meropenem will become the dominant population. Like say, if there is an MRSA in your gut, or say, if there is a candida in your gut, that will become the dominant population. Adineyanu collateral damage. But next infection varunathu resistant organism vachirikkum. So if you want to to bring down your antimicrobial resistance rates in your ICU, exogenous infections have to be tackled by infection prevention and control, and endogenous infections, have to be tackled by, using the principles of antibiotic stewardship, which is nothing but using the right drug at the right dose at the right time, a right duration for the right patient. Okay, so that is antibiotic stewardship. Antibiotic stewardship is not about using the narrow spectrum agent. Antibiotic stewardship is about using the right drug at the right dose at the right time, right duration, right patient.
അത് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ICUല് കാർബോനം റെസിസ്റ്റൻസ് ആക്ച്വലി 30 to 40%. ആ പേഷ്യന്റ് സെപ്റ്റിക് ഷോക്കിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട റൈറ്റ് ആന്റിബയോട്ടിക് ചിലപ്പോൾ ലൈക്ക് കൊളിസിനൊക്കെ ആയിരുന്നിരിക്കാം. സോ ആന്റിബയോട്ടിക് സ്റ്റുവാർഷിപ്പിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഒപ്റ്റിമൈസ് ദ ക്ലിനിക്കൽ കെയർ ഓഫ് ദ പേഷ്യന്റ് എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, whereas in a primary care level where the resistance rates are very, very less, you just need to follow the standard guidelines. This is from this OPD data. We can see that majority of the patients coming to OPD with fever or complaints it will be that of acute respiratory conditions, influenza like illness. Even in the West, in around 50% situations, in outpatient infections, the prescription is actually antibiotic prescription is not at all warranted. Okay, no madi. So miscellaneous bacterial infections, definitely bacterial infection antibiotic vena. Non-viral pneumonia, that is influenza, COVID, etc. Antibiotic on the yadre role villa. Urinary tract infection. So non-viral pneumonia, definitely bacterial pneumonia antibiotic vena, but viral pneumonia there is no indication. Urinary tract infection, antibiotics are definitely required. But red sinus infections. Sinus infections in a വ്യക്തമായിട്ടുള്ള guidelines ഉണ്ട്. What constitute a bacterial sinusitis? Sinusitis 90% is supposed to be viral sinusitis. Pharyngitis. Pharyngitis, we require antibiotics only in 3 situations: streptococcal pharyngitis, gonococcal pharyngitis, and diphtheria. Asthma exacerbation, no need for antibiotic. Bronchitis, bronchiolitis, no need for antibiotics. If infection so that is actually reactive airway disease. Antibiotic anti-inflammatory drugs are available. Non-separative middle ear infection, no need for antibiotics. Influenza, viral pneumonia. So if you know the diagnosis is COVID, there is no point in using antibiotics like that. So actually, this is ready reckoner from CDC. So, they have said, the public knows common cold ആണ് ജലദോഷം. It is due to virus. അല്ലേ, മൂക്കിൽ പോണ്ടെങ്കിൽ വൈറസ് ആണ് 100% almost ഉറപ്പിക്കാം. There is no need for antibiotic. Streptococcal, sore throat except streptococcal, no need for antibiotics. COVID-19 flu, no need for antibiotics. Okay. So the middle ear infections, sinus infections, etc., there it could be viral or bacterial, like that. ഇനി നമ്മള് നേരത്തെ ബിനോയ് സാർ ആദ്യം പറഞ്ഞൊരു കാര്യത്തിലോട്ട് വരാം. നമ്മളൊരു PHC അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡറി കെയർ ലെവലിൽ എത്തുന്നു, പേഷ്യന്റ് ഫീവറുമായിട്ട് വരുന്നു. സോ നമ്മളുടെ ഏറ്റവും വലിയ കൺസേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫീവർ റിലേറ്റഡ് മോർട്ടാലിറ്റി കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്, അല്ലെ? സോ അതിന് നമുക്ക് 2 ഇതാണ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. വൺ ഈസ് എ ഡിലേ ഇൻ ഡയഗ്നോസിസ് ആൻഡ് ഡിലേ ഇൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ്. സോ ഇത് നമ്മൾ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാക്സിമം നമ്മൾ നോക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോഴാണ് എപ്പോഴും വരുന്ന ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ. നമ്മൾ ഒരു വൈറലാന്ന് വിചാരിച്ച് ആന്റിബയോട്ടിക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇയാൾക്ക് ഇനി റിയലി ബാക്ടീരിയൽ ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? അപ്പൊ നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഈ റിസ്ക് സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ ഈസ് വെരി, വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ വെൻ എവർ വി ടോക്ക് അബൌട്ട് ഈ ആന്റിബയോട്ടിക് സ്റ്റുവാർഷിപ്പ്, സോ വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഇമ്മ്യൂണോ കോമ്പീറ്റന്റ് പേഷ്യൻസ്. അപ്പൊ ഈ കൺട്രോൾഡ് ഡയബറ്റീസും ഹൈപ്പർ ടെൻഷനും ഒക്കെ തന്നെ ഇമ്മ്യൂണോ കോമ്പീറ്റന്റ് ആയിട്ട് എടുത്താൽ മതി. വേറസ് എ പേഷ്യന്റ്, ഒരു പോസ്റ്റ് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് പേഷ്യന്റ് അല്ലെങ്കിൽ എ പേഷ്യന്റ് ഓൺ സ്റ്റിറോയിഡ്സ് ഫോർ നെഫ്രോട്ടിക് സിൻഡ്രോം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റൊമറ്റോയ്ഡ് ആർത്രൈറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ SLE പേഷ്യൻസ് ഓൺ ഇമ്മ്യൂണോ സപ്രസൻ ഡ്രഗ്സ്, അൺകൺട്രോൾ ഡയബറ്റീസ് മെൽറ്റസ്, ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഇമ്മ്യൂണോ കോമ്പീറ്റന്റ് ആയിട്ടല്ല എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പേഷ്യന്റ് നമ്മളെ ഫ്രണ്ടിൽ വരികയാണ്, പനിയുണ്ട്, തൊണ്ടവേദനയുണ്ട്, റൈനൈറ്റിസ് ഉണ്ട്. സോ നമ്മൾ അവരെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ അല്ല എന്ന് കാണുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് അല്ല എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ആന്റിബയോട്ടിക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ യാതൊരു തെറ്റുമില്ല. ഫോർ ദ റിയലി ഇമ്മ്യൂണോ കോംപ്രമൈസ്ഡ് patients, because അവരില് suppose it is a bacterial thing or even a viral thing, so progression is going to be rapid. So this patient stratification is going to be very, very important. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് leptospirosis death, പ്രോബ്ലം ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ around more than 300 deaths every year in Kerala is due to leptospirosis. So does that mean that all patients coming to you should be started on doxycycline? അങ്ങനെ മീനിങ് അതിൻ്റെ അതില്ല. Suppose the patient is having fever, myalgia, plus or minus diarrhea, and there is a contact with contaminated water. Even if they are presenting on day one of your diagnosis or DD has to be leptospirosis, and such patients has to be started on doxycycline. Okay, so basically we need to have a focused approach, the approach to common infection, the risk stratification. So ഇതുവരെ നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് റിസ്ക് സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷനെ പറ്റിയാണ്. സോ ഇമ്മ്യൂണോ കോംപ്രമൈസ്ഡ് പേഷ്യൻസ്, ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ നോട്ട് ടു practice that much of stewardship with at the PHC level or secondary care level with really immunocompromised patients.
the importance of antimicrobial optimization, the how to reduce the mortality, and how to minimize the collateral damage. Okay. So how will you choose an antibiotic? Very, very important. So any patient coming to you with fever, first of all, നമ്മുടെ മൈൻഡിലൂടെ പോകേണ്ട കാര്യം എന്താണ്? ഫീവർ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ആണോ? ഇറ്റ് കുഡ് ബി ഇൻഫെക്ഷ്യസ്, ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഓർ നിയോപ്ലാസ്റ്റിക്. ബട്ട് ഫോർ ഓൾ പ്രാക്ടിക്കൽ പർപ്പസസ് ഒരു അക്യൂട്ട് ഫെബ്രൈൽ ഇൽനെസ് ആയിട്ട്, അതായത് ലെസ് ദാൻ 7 days ആയിട്ടാണ് പേഷ്യന്റ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, അങ്ങനെ ഒരു ഡിവിഷൻ ഉണ്ടല്ലോ. ലെസ് ദാൻ 7 days ഇസ് അക്യൂട്ട് ഫെബ്രൈൽ ഇൽനെസ്. 7 to 14 days, അതായത് ലെസ് ദാൻ 2 weeks ആണെങ്കിൽ അക്യൂട്ട് അൺഡിഫറൻഷ്യൽ ഫെബ്രൈൽ ഇൽനെസ്. 3 weeks ആണെങ്കിൽ FU. So less than 7 days ആണെങ്കിൽ it is always better to take it as infectious. Infectious ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ചോദിക്കേണ്ടത് വാട്ട് ഈസ് ദ ലൈക്ലി സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ എന്നുള്ളതാണ്. സോ ക്യാൻ യു ആക്ച്വലി ലോക്കലൈസ് ദ ഇൻഫെക്ഷൻ? സോ ലോക്കലൈസ് ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പേഷ്യന്റ് ഇപ്പം പറയണ എനിക്ക് പനിയുണ്ട്, മീൻസ് മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി ഹാവ് ലോക്കലൈസ് ടു എ ജെന്റോ യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ. സോ പനിയുണ്ട്, എന്റെ കാലില് നീരുണ്ട്, നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു പസ്റ്റ്യൂൾ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലൈറ്റിസ് ഉണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്കിൻ ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് ടിഷ്യൂ സിൻഡ്രോം. പനിയുണ്ട്, നല്ല ചെസ്റ്റ് പെയിൻ ഉണ്ട്, നല്ല മഞ്ഞ കഫമാണ് വരുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ പൾമണറി സിൻഡ്രോം. പനിയുണ്ട്, ഓൾട്ടറേഷൻ സെൻസോറിയ ഉണ്ട്, ഹെഡ് ഏക്ക് ഉണ്ട്, സീഷർ ഉണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് എ മെൻജോ എൻസെഫലൈറ്റിക് സിൻഡ്രോം. സോ എന്ത് സിൻഡ്രോം ആണെന്ന് നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ഒരു ഐഡിയ വേണം. ചിലപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു ലോക്കലൈസേഷൻ പോസിബിൾ ആയിരിക്കില്ല. അതായത് പനിയുണ്ട്, ദേഹം വേദന, തലവേദന, ഭയങ്കര ക്ഷീണം. ഇത് ആക്ച്വലി എന്ത് വേണോ ഇറ്റ് ഈസ് വി ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു ലോക്കലൈസ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ലി ടു ബി എ ട്രോപ്പിക്കൽ ഫീവർ സിൻഡ്രോം, സോ ഇൻഫ്ലുവൻസ ഓർ ഡെങ്കി ഓർ സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു DD, ഒരു അൽഗോറിതമിക് അപ്രോച്ച് മൈൻഡിൽ വേണം. Then see whether patient is immunocompromised or immunocompetent. So once you are having this clinical syndrome in mind, then you should have an idea about what is the organism you are going to cover. That is a predictable bacteriology. For example, if a patient is having cystitis, fever illa, nalla dysuria undu, urinary frequency, urgency and all those things. So you know it is cystitis. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ വരേണ്ടത്? MRS ആണോ കവർ ചെയ്യേണ്ട? അല്ല. Cystitis means it is more likely to be E. coli or Klebsiella. So 90% E. coli. So that is the predictable bacteriology. അതുപോലെ തന്നെ കാലിൽ സെല്ലൈറ്റിസ് ഉണ്ട്. സെല്ലൈറ്റിസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാഫ് ആയിരിക്കാം. അതേസമയം ഒരു പേഷ്യന്റ് ഇമ്യൂണോ കോംപ്രമൈസ് ആണെങ്കിൽ ഇത് പോളിമൈക്രോബിൽ ആയിരിക്കാം. So that is the predictable bacteriology. So if you have an idea about the predictable bacteriology in your mind, then probably you can select the antibiotics if you have an idea about your local resistance patterns. Okay. സോ ഇനി അടുത്ത സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആന്റിബയോട്ടിക്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ E. കോളൈനെ നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നൈട്രോഫുറാൻതാൻ യൂസ് ചെയ്യാം, സിപ്രോഫ്ലോക്സിൻ യൂസ് ചെയ്യാം, ഫാറോപെനം യൂസ് ചെയ്യാം, മ്യൂറോപെനം യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതിൽ ഏത് സെലക്ട് ചെയ്യും? സോ യു നീഡ് ടു ലുക്ക് അറ്റ് സർട്ടൻ ഫാക്ടേഴ്സ്. വൺ ഈസ് എഫിക്കസി ഓഫ് ദ ഡ്രഗ് ഫോർ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഇൻഫെക്ഷൻ സിൻഡ്രോം. Second is the safety of the drug. Third is the resistance prevalence. Fourth is actually the collateral damage. ഇതിനാണ് ആന്റിബയോഗ്രാം വേണ്ട, ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് പ്രിവലൻസ് അറിയാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മൾ ഈ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ടൈഫോയിഡിന്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് പോലെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സിപ്രോഫ്ലോക്സിനാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ടൈഫോയിഡിന് സിപ്രോഫ്ലോക്സിൻ യൂസ് ചെയ്യത്തേയില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി സെപ്രയാക്സോൺ അല്ലെങ്കിൽ സെബിക്സൈം അല്ലെങ്കിൽ അസ്ട്രോമൈസിൻ, അങ്ങനെയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? കാരണം 75 to 80% റെസിസ്റ്റൻസ് to ciprofloxacin or quinolones is there in our Salmonella typhi isolates. So അതാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് പ്രിവലൻസ്. ആ ഡേറ്റയാണ് സ്റ്റേറ്റ് ആന്റിബയോഗ്രാമായിട്ടും ഡിസ്ട്രിക്ട് ആന്റിബയോഗ്രാമായിട്ടൊക്കെ വരുന്നത്. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ആന്റിബയോഗ്രാംസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. കൊളാറ്ററൽ ഡാമേജ് മിനിമൈസ് ചെയ്യണം. സോ വാട്ട് ഈസ് കൊളാറ്ററൽ ഡാമേജ്? ദറ്റ് ഈസ് സെലക്ടിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റന്റ് ഓർഗാനിസം ഇൻ അവർ ഗട്ട് ഓർ സ്കിൻ ഫ്ലോറ ഡ്യൂ ടു ദ അൺസ്ക്രൂപ്പുലസ് യൂസ് ഓഫ് ആന്റിബയോട്ടിക്സ്. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും എനിക്കൊന്ന് വേൾഡിൽ തന്നെ അവെയർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയാവുന്ന ഡോക്ടേഴ്സും ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണൽസും ഉള്ളത് ഇപ്പം കേരള സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും. അതിന്റെ റീസൺ ഈ ആന്റിബയോട്ടിക് സ്മാർട്ട് ഹോസ്പിറ്റൽസിലെ മോർ ദാൻ 95% പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഷുഡ് ബി ഫ്രം ദ ആക്സസ് കാറ്റഗറി നമ്മൾ വെച്ചതുകൊണ്ടാണ്. ഇപ്പൊ എവരി വൺ നോസ് വാട്ട് ആക്സസ് ഈസ്, വാട്ട് വാച്ച് ഈസ്, വാട്ട് റിസർവ് ഈസ്. ദിസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വാസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ WHO in 2017. ഇപ്പൊ ആക്സസിൽ കിടക്കുന്ന ഡ്രഗ്സ് ഒക്കെ തന്നെ ഇതിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് പൊട്ടൻഷ്യലി ഈസ് ലോ. അതായത് നമ്മള് മിസ്യൂസ് ചെയ്താലും അത്ര പെട്ടെന്ന് റെസിസ്റ്റൻസ് വരാത്ത ഡ്രഗ്സ് ആണ് ആക്സസ് കാറ്റഗറി കിടക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ആക്സസിൽ കിടക്കുന്ന നമ്മളെ പെൻസിലിൻ, അമോക്സിലിൻ, ഓഗ്മെന്റിൻ, അതൊക്കെ ആക്സസ് ആണ്. നൈട്രോഫുറാൻടോയിൻ ഈസ് ആക്സസ്, ഡോക്സീസ് ആക്സസ്, മെട്രോണിഡസോൾ ഈസ് ആക്സസ്, ആൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ സെബലോസ്പോറിൻസ് ആർ ആക്സസ്. വാച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് അസിത്രോമൈസിൻ, മാക്യുലേറ്റ്സ് വാച്ചാണ്. ദ ക്വിനലോൺസ് ആർ വാച്ച് ആന്റിബയോട്ടിക്സ്. ഓക്കെ. പിന്നെ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ഓൺവേർഡ്സ് ദ സെബലോസ്പോറിൻസ് ആർ ഓൾസോ വാച്ച്. മ്യൂറോപെനം ആക്ച്വലി ഇന്റർനാഷണൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ വാച്ചിൽ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ സിൻസ് അവർ കാർബോപെനം റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് മോർ, ഫോർ ഓൾ പ്രാക്ടിക്കൽ പർപ്പസസ് ഇൻ കേരള വി ടേക്ക് മ്യൂറോപെനം ആസ് എ റിസർവ് ആന്റിബയോട്ടിക്. So what are the reserve antibiotics? These are high-end antibiotics like colistin,
in fourth generation cephalosporins, fosfomycin, astronam, etc. And അതിലുള്ള ഏക oral drug എന്ന് പറഞ്ഞാൽ linezolid ആണ്. So linezolid is actually a reserve drug. So basically you need to know this classification because WHO has set a target that by 2023 ആയിരുന്നു, പക്ഷേ we have reset it to 2030. That is 60% of the total antibiotic use in a country, in a state or an institution should be from the access category. It is actually not really possible. നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ആന്റിബയോഗ്രാം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത് പോസിബിൾ അല്ല. അപ്പൊ ഈ പിന്നെ ആന്റിബയോട്ടിക് സ്മാർട്ട് പി എസ് സി എങ്ങനെയായി? കാരണം അത് പി എസ് സിയിലെ ഒ പി ഇൻഫെക്ഷൻസേ ഉള്ളൂ. ഒ പി ഇൻഫെക്ഷൻസിൽ 95% ആക്സസ് ആക്കുന്നതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. WHO റെക്കമെൻഡേഷൻ എല്ലാം തന്നെ ഫോർ ഓൾ ദ ഇൻഫെക്ഷൻ സിൻഡ്രോം കമ്മിങ് ടു ദ ഒ പി ഡി ആക്സസ് ഗ്രൂപ്പ് തന്നെയാണ്. അതേപോലെ അല്ല ഐ പി ഡിയും ICU. അവർ ആന്റിബയോഗ്രാം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആക്സസ് വെച്ച് മാത്രം ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. So if you want to achieve the 60%, probably the OPD antibiotic use has to be more than 95% from the access. But still this 60% target is going to be difficult. Okay. So this is actually from the WHO AWARE book, which was published in 2021. So common infection syndromes in the antibiotic of choice is WHO AWARE book has published. AWARE book എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സസും വാച്ചും റിസർവും ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആന്റിബയോട്ടിക്കിന്റെ സെലക്ഷൻ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള ബുക്കാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ ആക്സസ് യൂസ് ചെയ്താൽ കുഴപ്പമില്ല എന്നല്ല അർത്ഥം കേട്ടോ. കമ്പയർഡ് ടു വാച്ച് ആൻഡ് റിസർവ്, ആക്സസ് ഇസ് ബെറ്റർ. ആക്ച്വലി ദ ബെസ്റ്റ് തിങ് ഈസ് യൂസിങ് നോ ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ്. അപ്പം ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് എന്താണ്? നോ ആന്റിബയോട്ടിക് കെയർ, അതാണ് റെക്കമെൻഡേഷൻ. അക്യൂട്ട് ഓട്ടൈറ്റിസ് മീഡിയ, നോ ആന്റിബയോട്ടിക്സ്, ഓർ ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് എൻ ആന്റിബയോട്ടിക്, അമോക്സിലിൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് അക്യൂട്ട് ഓട്ടൈറ്റിസ് മീഡിയ വന്നു, നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത അമോക്സിലിനാണ്. സോ വി ഹാവ് ഡൺ ദ റൈറ്റ് തിങ് എന്ന് മാത്രമാണ് നമ്മളുടെ ഈ അവെയർ മെട്രിക്സ് നമ്മൾ പി എസ് സിയിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അത് ആന്റിബയോട്ടിക് വേണമായിരുന്നു എന്ന് നമ്മളുടെ ആ മെട്രിക്സ് ആക്ച്വലി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ആസ് ഓഫ് നൗ നമ്മളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹാസ് ടു ബി, ആർ ആന്റിബയോട്ടിക്സ് റിക്വയർഡ്? ഇഫ് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ആർ റിക്വയർഡ്, ദെൻ ഐഡിയലി സെലക്ട് ഫ്രം ദ ആക്സസ് കാറ്റഗറി എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലാതെ antibiotics are required, access null. First question is, are antibiotics required? If the answer is yes, then it has to be from the access category. Okay. Pharyngitis. First stage, no antibiotics are required. Inni namukku streptococcal pharyngitis aanu consider cheyyunnengil, you have to select drugs from the access category. These are amoxicillin and penicillin V. Acute sinusitis, no antibiotics. Or if you think it is a bacterial sinusitis, and guidelines ഉണ്ട്, then you have to select amoxicillin or augmentin. Okay. Then oral and dental infection, no antibiotic care or amoxicillin or penicillin V. So we are also engaging, the CARSAP team is engaging with the Indian Dental Association. Dental 10% of the total antibiotic used anywhere is from the dental എന്നാ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ തന്നെ റൂട്ട് കനാലിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ആദ്യം അവർ എന്താ പറയുക, ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ട്, so you take some antibiotic and usually they prescribe ciprofloxacin and all. ഇതൊന്നും തന്നെ റെക്കമെൻഡഡ് അല്ല. റെക്കമെൻഡേഷൻ ഈസ് ദാറ്റ് if there is no systemic evidence of infection, if it is just a pulpal infection and you are immunocompetent, so antibiotics are recommendation. You go with conservative dentistry, that is your root canal treatment. And if they want to give you an antibiotic, that has to be amoxicillin or augmentin. That is the recommendation. Okay. So the first thing is, are antibiotics required? If antibiotics are required, select from the access category. Community acquired pneumonia, if it is mild. So definitely community acquired pneumonia, if you think it is bacterial, it has to be treated with amoxicillin or penicillin V. COPD exacerbation. COPD exacerbation, no antibiotic care or amoxicillin. Infectious gastroenteritis, no antibiotic care or അവിടെ മാത്രമാണ് ഒരു WHO watch antibiotic ഫ്രണ്ടിൽ കയറി വരുന്നത്. That is ciprofloxacin, like that. Skin and soft tissue infections, no antibiotic or amoxicillin clavulanic acid or cephalaxin, that is also access or cloxacillin. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയുകയുണ്ടായി ഈ പല PHC-യിലും സെഫാലക്സിൻ ഇല്ല. സോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഇൻ ദ കമ്മിങ് ഇയേഴ്സ് വിൽ ട്രൈ ടു സപ്ലൈ ദീസ് മെഡിസിൻസ് മോർ ഇൻ ടു ദ പ്രൈമറി കെയർ. Urinary tract infection, so it is the drug of choice is nitrofurantoin or Septran, like that. Okay. Now whatever we have discussed, I will try to explain more based on certain cases. Okay. A 35-year-old woman presents with 2 days of burning on urination, notice some blood in her urine, which is the best possible or empirical treatment. So anyway, we are going to send for culture. Till the culture comes back, so we need to start around something. So what is the syndrome here? So we are dealing with a genitourinary infection. Is it an upper UTI or a lower UTI?
she is not having flank pain or fever. So it is a lower UTI. So probably cystitis. ഏറ്റവും commonest ആയിട്ട് females OP യിൽ വരാൻ പോകുന്ന ഒരു situation. So we know the syndrome we are dealing with is actually cystitis. Okay. Is the patient really sick? Patient is not sick. Patient is not in septic shock or anything. So basically, നമുക്ക് കൾച്ചർ വരുന്നവരെ ഇപ്പൊ ആന്റിബയോട്ടിക് സെലക്ഷൻ തെറ്റിപ്പോയാലും കുഴപ്പമില്ല. അതേസമയം സെപ്റ്റിക് ഷോക്കിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ യു നീഡ് ടു ഗെറ്റ് ദ റൈറ്റ് ആന്റിബയോട്ടിക് വിത്തിൻ 1 hour. അപ്പൊ അവിടെ ബ്രോഡർ സ്പെക്ട്രത്തിൽ പോകുന്നത് തെറ്റില്ല. അതേസമയം സ്റ്റേബിൾ പേഷ്യൻസിന് ഇനിഷ്യലി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പോളിസി ഫോളോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അപ്പൊ ഇതിൽ എന്ത് സെലക്ട് ചെയ്യും? സിപ്രോ സെലക്ട് ചെയ്യോ, നൈട്രോ സെലക്ട് ചെയ്യോ, ആംബി സെലക്ട് ചെയ്യോ, സെഫാലക്സിൻ സെലക്ട് ചെയ്യോ എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, സോ എന്ത് വേണം ആക്ച്വലി സെലക്ട് ചെയ്യാം. The 2010 മുമ്പുള്ള ഗൈഡ്ലൈൻസ് അനുസരിച്ച് we know that for all the urinary tract infection, the fluoroquinolones had this A1 recommendation. Okay, and nitrofurantoin had B1 recommendation. This is for cystitis. And pyelonephritis in ആണെങ്കിൽ definitely it is a complicated infection. It has to be fluoroquinolone. 2010 ഈ based on the concept of AMR, collateral damage, etc. So basically, they started looking at this resistance prevalence also while selecting the antibiotic of choice. Okay, so the collateral damage is a term used to refer to ecological adverse effects of antibiotic therapy, which leads to the selection of drug-resistant organisms and unwanted development of colonization or infection with multi-drug resistant organism. That is the collateral damage. For example, you are using unnecessary azithromycin, your pneumococcus, etc., which are colonizers in your nasopharynx, etc., might become resistant to azithromycin. And when you develop an infection where azithromycin is really indicated, probably that azithromycin is not going to work. Another meaning. So based on that, the concept of collateral damage, now the current recommendation says that for cystitis, the drug of choice is actually nitrofurantoin. Okay. Cotrimoxazole can also be used. So if you are using nitrofurantoin, it is for 5 days. If you are using cotrimoxazole, it is for 3 days. But then cotri can be used only if the resistance prevalence is not known to exceed more than 20%. നമ്മുടെ E. coli cotri resistance prevalence is more than 20% based on our antibiotic. So basically cotrimoxazole അല്ല, നമുക്ക് nitrofurantoin drug of choice. Okay. And ciprofloxacin B1 recommendation മാത്രമേ ഉള്ളൂ. It is not that, ciprofloxacin efficacy is lower എന്നുള്ളതല്ല. So the antibiotic selection is based on the efficacy of the drug, safety, resistance prevalence, and collateral damage. നോക്കിയാൽ മതി. The fluoroquinolones are also as effective as nitrofurantoin, or it may be more effective, and because it is more a stronger antibiotic than nitrofurantoin. The problem safety profile is also okay, but the issue is with the resistance prevalence. If you are using quinolones, the chance of resistance development is actually high. The chance of collateral damage development is also high. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ antibiotic of choice ആയിട്ട് പറയുന്നത് not just based on the efficacy alone. So we need to look at efficacy, safety, resistance prevalence as well as collateral damage. അങ്ങനെയാണ് cystitisന് ഇപ്പൊ drug of choice nitrofurantoin ആയി മാറിയത്. But unfortunately, at the PHC level, we don't have a government supply of nitrofurantoin, which will be addressed soon എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എന്നാൽ മാത്രമേ UTIക്ക് നമുക്ക് ആക്സസ് കാറ്റഗറിയിൽ ആന്റിബയോട്ടിക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി പറ്റത്തുള്ളൂ. But this does not apply to pyelonephritis. Okay, because nitrofurantoin does not have adequate serum concentration. Nitrofurantoin has excellent concentration in the urine. That is why it is good for lower urinary tract infection, including cystitis. But pyelonephritis is a systemic disease. There, you cannot use nitrofurantoin. There, start with ciprofloxacin and based on the culture and all, escalate. The patient has to be admitted എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ quinolone resistance in E. coli കണ്ടില്ല. It is actually very, very high. So basically, based on your antibiogram, probably you may have to send for culture, start on ceftriaxone or something, and then based on the culture, de-escalate. Now, another scenario, common scenario, which comes to us in our OPD practice, a 23-year-old with features such as acute maxillary rhinosinusitis of 2 days duration. So what is the appropriate treatment? So some will use amox, some use augmentin, levofloxacin, doxy, azithromycin, etc. ഇപ്പൊ ഇതിൽ അമോക്സ്ക്ലാവ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ the dose is very, very important. ഇപ്പോഴും 625 BD എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡോസ് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു ഡോസ് ഇല്ല. ക്ലൗലാനിക് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞ അമോക്സിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ കൂടത്തില്ല. So if you want to use BD, it has to be 1 gram BD. Okay, if you are using 500 plus 125, then it has to be TID dosing. Okay, അപ്പൊ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് syndrome, there is no doubt. It is
max the rhinosinusitis. So what is a predictable microbiology? Is it due to a virus or is it due to a bacterial infection? That is very, very important because 90% of the viral pharyngitis is associated with a viral sinusitis as well. So when should you consider antibiotics in sinusitis? Indication for antibiotics. One, signs and symptoms not improving even after 10 days of symptomatic management. So antibiotics കൊടുക്കണ്ട എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം വേറെ ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട എന്നുള്ളതല്ല കേട്ടോ. The nasal drops യൂസ് ചെയ്യാം, ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഡ്രഗ്സ് പാരസ്റ്റമോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാം, ആന്റി ഹിസ്റ്റമിൻ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം. ആന്റിബയോട്ടിക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടെന്ന് മാത്രമേ പറയത്തുള്ളൂ. സോ ജസ്റ്റ് വിത്ത് സപ്പോർട്ടീവ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് if the symptoms are not improving in 10 days, then consider antibiotics. 10 days ആണ് പറയുന്നത്. Okay. Or the second criteria, fever more than 39 degrees Celsius, purulent nasal discharge, facial pain for more than 3 days. അത് more than 3 days, 3 ദിവസം വെയിറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ആക്ച്വലി ഹൈ ഗ്രേഡ് ഫീവർ 39 degrees Celsius, purulent nasal discharge, facial pain lasting more than 3 days, start antibiotics. Or double sickening, that is initially there is an improvement and then by around 5 to 6 days again worsening. അതായത് വൈറൽ ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡറി ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് അനദർ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഫോർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആന്റിബയോട്ടിക്സ്. Now going back to our patient 2 ദിവസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ തിയററ്റിക്കലി പേഷ്യന്റ് ആന്റിബയോട്ടിക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഗൈഡ് ലൈൻസ് വെച്ചുള്ള ഇൻഡിക്കേഷൻ ആയിട്ടില്ല. ഓക്കെ, സോ ഇനിയിപ്പോൾ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ്? ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി അമോക്സിസിലിൻ. അമോക്സിലിൻ പക്ഷേ ഡോസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. Sinusitis ആണ്. If you are planning to treat the patient with amoxicillin, the dose is not 500 TID, it is actually 1000 milligram TID for 5 to 10 days ആണ് sinusitisന്റെ dose. Pharyngitis actually 500 milligram. And if you are suspecting a resistance, like in a patient is immunocompromised, healthcare worker എപ്പോഴും resistant organism വരുന്നതായി. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ then the recommendation is to use augmentin instead of amoxicillin. So we have to use amoxicillin clavulanic acid instead of plain amoxicillin. Okay, so that is it. And then there are alternatives like, the patient has penicillin allergy, so you can go for doxycycline, which is also an antibiotic from the access category. When doxy tolerate ചെയ്യാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ മാത്രമേ കിൻലോൺസിലൊക്കെ പോകേണ്ട ആവശ്യകത ഉള്ളൂ. So നമ്മൾ അറിയേണ്ട കാര്യം 90% of the viral upper respiratory infection has an associated sinusitis component also, of which only around 0.5 to 2% will progress to a bacterial sinusitis. Okay. And natural history of, the acute sinusitis in adults is favorable. 85%, will have resolution of symptoms even without antibiotic. Okay. Now, another situation, very common presentation to the OPDs is that of pharyngitis. Like fever, sore throat, tender cervical nodes of 3 days duration, no cough or rhinitis, pharynx and tonsils are congested. സോ നമ്മൾ ഈ ഫാരഞ്ചൈറ്റിസിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്താണ്? നമുക്കിത് മെജോറിറ്റി മൂക്കൊലിപ്പും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വൈറസ് ആണെന്ന് അറിയാം. മൂക്കൊലിപ്പുള്ള ഫാരഞ്ചൈറ്റിസ് ആണെങ്കിൽ വിൽ സേ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ ലൈക്ക് ഇൽനെസ്. ILA എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് കോവിഡ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ ആണോ RSV ആണോ അങ്ങനെ പോകുന്നത്. പിന്നെ അവിടെ ആന്റിബയോട്ടിക് ഇല്ല. ഇത് മൂക്കൊലിപ്പ് ഇല്ലാത്ത ഒരു തൊണ്ടവേദന. മൂക്കൊലിപ്പ് ഇല്ലാത്ത തൊണ്ടവേദന ബാക്ടീരിയൽ ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അത് ബാക്ടീരിയൽ ആണെങ്കിലുള്ള പ്രശ്നം, വി ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു മിസ് ഔട്ട് ഓൺ സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കൽ ഫാരഞ്ചൈറ്റിസ്, എസ്പെഷ്യലി in children below 15 years because of its non-purulent or non-suppurative complications like rheumatic fever അല്ലെങ്കിൽ glomerular nephritis ഒക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് pharyngitis, we don't want to miss out on streptococcal pharyngitis എന്ന് പറയുന്നത്, especially in children less than 15 years. നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫാരഞ്ചൈറ്റിസിന് ബാക്ടീരിയൽ കോസ് ആണെങ്കിൽ 3 സിറ്റുവേഷന് മാത്രമേ ആന്റിബയോട്ടിക്കിന്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ. ഒന്ന് ഈസ് സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കൽ ഫാരഞ്ചൈറ്റിസ്, സെക്കൻഡ് ഈസ് gonococcal, which is very rare, and third is actually diphtheria. Diphtheria in certain pockets of Kerala, it is important. Suppose, so in this case, if you are diagnosing it as streptococcal pharyngitis, then how are you going to treat? നേരത്തെ തന്നെ ഓപ്ഷൻസ് തന്നെയാണ് amoxicillin, clavulanic acid, cephalaxin, azithromycin, penicillin V, clindamycin, etc. So ഇതിന് നമുക്കൊരു സ്കോറിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ മക്കൈസക് സ്കോർ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അതില് ഈ സ്കോറിംഗ് സിസ്റ്റം നമുക്ക് ബെഡ് സൈഡിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് വെദർ ദിസ് ഫാരഞ്ചൈറ്റിസ് കുഡ് ബി സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കൽ ഓർ നോട്ട്. കാരണം നമ്മൾ ആന്റിബയോട്ടിക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കലിന് വേണ്ടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഗോണോകോക്കസ് ഓർ ഡിപ്തീരിയ ചില ഏരിയാസിലുണ്ട്, കറക്റ്റ് എപ്പിഡമിയോളജിക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ വി ആർ ജസ്റ്റ് വെറീഡ് അബൌട്ട് സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കൽ ഫാരഞ്ചൈറ്റിസ്. സോ ഈ സ്കോറിംഗ് സിസ്റ്റത്തില് ചുമ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടുകയാണ്. അതായത് ചുമ ഈസ് സംതിങ് വിച്ച് ഈസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് എ സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കൽ ഫാരഞ്ചൈറ്റിസ്. ഓക്കെ. swollen anterior cervical tender nodes ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടും. അപ്പൊ ആന്റീരിയർ സെർവിക്കൽ ടെൻഡർ നോട്സ് അലോങ് വിത്ത് ഫാരഞ്ചൈറ്റിസ് ബാക്ടീരിയൽ ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്.
temperature, presence of temperature more than 38 degrees Celsius, ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടും. ടോൺസിലർ എക്സുഡേറ്റ്സ് ഓർ സ്വെല്ലിംഗ് ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടും. അപ്പം 4 പോയിന്റ് എന്തൊക്കെയാണ്? വൺ ഈസ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് കോഫ്, swollen anterior cervical tender knots, temperature more than 39 degrees Celsius, tonsillar exudate. ഇനി ഏജ് വെച്ചിട്ട് 3 to 14 years you get 1 point. 15 to 45 years 0 points. More than 45 years is -1. അതായത് മോർ ദാൻ 15 ഇയേഴ്സ് തന്നെ ഇത് വരാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ്. ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് ആണ് ഈ സ്കോർ നോക്കിയിട്ട് you can decide. If the score is actually 0 or means 1 or less than 2, the chance of a streptococcal pharyngitis is actually very, very less likely. Score ഒരു 4 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം streptococcal pharyngitis ആണെങ്കിൽ. 2 and 3 ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ basically the recommendation is to go for antigen-based testing. We don't have an antigen-based testing. So if the score is more than 2, there is no harm in starting antibiotics. So if you are going back to this case, we can see fever is there, 1 point. സോർ ത്രോട്ട് ഒരു ടോൺസിലർ എക്സുഡേറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് എടുത്തോ, 1 point. കോഫ് ഇല്ല, 1 point. എന്തായാലും 3 പോയിന്റ് കൂടുതൽ കിട്ടും. സോ ബേസിക്കലി you need to treat this patient as probable streptococcal pharyngitis. Then what are you going to choose? Streptococcus is one pathogen against which we don't have that much of penicillin resistance. So if you have access to K-pen or Pendits, that is the drug of choice. Penicillin V ആണ് drug of choice. Penicillin V ഇല്ല എങ്കിൽ go with amoxicillin. ഓക്കെ, സോ അമോക്സിലിന്റെ ഡോസ് നമുക്ക് കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് 500 milligram BD ഒക്കെ മതി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നേരത്തെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഫോർ സൈനോസൈറ്റിസ് ഇറ്റ് ഈസ് അമോക്സിലിൻ 1 gram TID. Whereas here even though they say BD, go for 500 milligram TID. The drug of choice is actually penicillin V, that is 250 milligram BD or 8th early. Okay. So there are certain clues that will help you in diagnosing whether the pharyngitis is viral or group A streptococcal pharyngitis. So if the patient is having conjunctivitis or rhinitis, it is more likely to be viral. So sore throat with conjunctivitis or rhinitis, viral. Sore throat with cough, viral. Sore throat with diarrhea, viral. So നമുക്കറിയാലോ, പനി, തൊണ്ടവേദന, മൂക്കൊലിപ്പ് വൈറലാക്കാം. അത് വൈറലാണ്. ഇൻഫ്ലുവൻസ ആയിരിക്കാം, കോവിഡ് ആയിരിക്കാം, ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഹോസ്നെസ് ഓഫ് വോയിസ്, പലർക്കും സൗണ്ട് ഇല്ല, അത് വൈറലാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ബാക്ടീരിയൽ. എന്റെ സൗണ്ട് പോയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആന്റിബയോട്ടിക് കഴിച്ചിട്ടില്ല, സൗണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ലി ടു ബി വൈറൽ ഓൺലി. ഓക്കെ, നമ്മൾ ടോർച്ച് അടിച്ച് നോക്കും, ഓറൽ മ്യൂക്കോസയിൽ ദർ ഈസ് എൻ ഇൻഫ്ലമേഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ സംതിങ് പോയിന്റ്സ് ടുവേഴ്സ് എ വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ. ദർ ഇസ് എ റാഷ് അലോങ് വിത്ത് pharyngitis, ഇറ്റ് ഈസ് വൈറൽ. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനത്തെ ഇത് സിറ്റുവേഷൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ബി ഷുവർ ദാറ്റ് ഈസ് ലൈക്ലി ടു ബി എ വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആൻഡ് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ആർ നോട്ട് റിയലി റിക്വയർഡ്. നമ്മൾ ഗ്യാസ് ഫാരഞ്ചൈറ്റിസിന്റെ അതർ ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ദർ ഇസ് അബ്രപ്റ്റ് ഓൺസെറ്റ് ഓഫ് സോർ ത്രോട്ട്, ഫീവർ, ഹെഡേക്ക്, ആൻഡ് ദെൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ടെൻഡർ ആന്റീരിയർ സെർവിക്കൽ നോട്ട്സ്, ദർ ഇസ് എ ടോൺസിലർ എക്സുഡേറ്റ്. യു യൂസ് ദ സ്കോറിംഗ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് സി whether it is having a score of 3 or more. The certain clinical parts here, hoarseness, feature of viral pharyngitis. Okay, posterior cervical adenopathy or with transaminitis, viral. നമ്മള് സോർ ത്രോട്ട് ഉണ്ട്, ഒരു മെംബ്രെയിനും ഉണ്ട്, ട്രാൻസാമിനൈറ്റിസും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് എപ്സ്റ്റൈൻ ബാർ വൈറസ് എന്നാ പറയാം. സോ ഒരു സിസ്റ്റമിക് ഇൻവോൾവ്മെന്റ് വിത്ത് pharyngitis more likely to be a viral etiology, like that. Okay. So another situation very commonly encountered, 14-year-old male, mild fever, sore throat, rhinitis of 2 days duration, no comorbidities. What is optimal treatment? അപ്പൊ ഇത് എന്ത് സിൻഡ്രോം ആണിത്? ദാറ്റ് ഈസ് പനി, തൊണ്ടവേദന, മൂക്കടപ്പ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ ലൈക്ക് ഇൽനെസ് അല്ലെ? ഇൻഫ്ലുവൻസ ലൈക്ക് ഇൽനെസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ കമ്പൈൻഡ് ഇൻഫ്ലുവൻസ കോവിഡ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് സ്റ്റേറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ ഇത് കോവിഡ് ആണോ ഇൻഫ്ലുവൻസ ആണോ എന്ന് മാത്രമേ നോക്കുന്നുള്ളൂ. അവിടെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ബാക്ടീരിയൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല. അപ്പൊ ILA നമ്മൾ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇയാൾക്ക് ആന്റി വൈറൽ, അതായത് ഒസൽടൈമർ വേണോ വേണ്ടേന്ന് മാത്രമേ, ABC ഗൈഡ് ലൈൻസ് അത് മാത്രമേ നമ്മൾ റിയലി നോക്കുന്നുള്ളൂ. സോ ഇത് ഏത് കാറ്റഗറിയാണ്? B2 അല്ല, എന്താ കോമോഡിറ്റീസ് ഇല്ല. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി A or B1. പക്ഷെ മൈൽഡ് ഫീവർ ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി A. വാട്ട് ഈസ് ദ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഫോർ കാറ്റഗറി A patient? Whether it is influenza or COVID, it is just observation. Okay, so surveillance definition, ILA, SARI and all, you know that. So this is the state guidelines, combined approach to influenza-like illness. So basically, COVID ആണെങ്കിലും influenza ആണെങ്കിലും the categorization in the state is the same. That is, you have A, B1, B2 and C. A ആണെങ്കിൽ so ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടെന്നല്ല പറയുന്നത്. So if you have access to antigen testing, you can do it. Otherwise, treatment is not going to change. It is basically monitoring of the red flag signs. Every 24 to 48 hours, you need to reclassify the symptoms. So patient നമ്മൾ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ട് എന്താ പഠിപ്പിക്കുന്ന? റെഡ് ഫ്ലാഗ് സൈൻസ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും.
the red flag signs or patient is progressing to B1 or B2, then probably they need to come back. Okay. So B1 ആണെങ്കിൽ what you will do? Test for COVID, if negative, start oseltamivir. B2 ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? Test for COVID, if negative, start oseltamivir. C ആണെങ്കിൽ definitely you need to hospitalize the patient and then test for both influenza and COVID and start oseltamivir. And if it influenza is negative, stop oseltamivir and continue with remdesivir and steroids like that. So basically, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ, ഇൻഫ്ലുവൻസ ലൈക്ക് ഇൽനെസ്. ഇത് മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ ഡോക്ടേഴ്സും അസ്ട്രോമൈസിനോ ലിയോഫ്ലോക്സോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ ആണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ആക്ച്വലി യു ആർ വയലേറ്റിംഗ് ദ സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി. എന്താണ്? ഡയഗ്നോസിസ് എത്തുന്നില്ല, കൊടുക്കേണ്ട കറക്റ്റ് ഡ്രഗ് കൊടുക്കുന്നില്ല, കൊടുക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഡ്രഗ് കൊടുക്കുന്നു, റെസിസ്റ്റൻസിലോട്ട് നയിക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ആക്ച്വലി ഹാപ്പൻസ്. അപ്പൊ എന്തായിരുന്നു ഇതിന്റെ സിൻഡ്രോം? ILI ഇത് സ്റ്റേറ്റ് ഗൈഡ് ലൈൻ എന്ത് പറയുന്നു? ഈ കാറ്റഗറൈസ് ദ പേഷ്യന്റ് ഇൻടു A, B1, B2 ആൻഡ് C. അപ്പൊ അത് B1 B2 ആണെങ്കിൽ എന്ത് കൊടുക്കാനാണ് പറയുന്നത്? ഒസൽടാമിവർ. പകരം എന്താണ് കൊടുത്തത്? അസ്ട്രോമൈസിൻ. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഒരു യൂസും ഇല്ലാതായി, റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. What is the harm in prescribing azithromycin for COVID-19? Okay, we have data from India showing that in 2022, Acitral, a brand of azithromycin, overtook human mixture in the sales. How is it possible to overtake human mixture? അത് ഇൻസുലിൻ അല്ലേ? ഇൻസുലിനെ എങ്ങനെയാണ് സെയിൽസിൽ അസ്ട്രോമൈസിൻ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുന്നത്? ദാറ്റ് ഹാപ്പൻഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ. 1,000 crore സെയിൽസ് ആണ് വന്നത് ഫോർ അസിത്രാൽ, എ സിംഗിൾ ബ്രാൻഡ്. കാരണം ഇതെല്ലാം കോവിഡിന് വേണ്ടി മിസ്യൂസ് ചെയ്തതാണ്. എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ ഡേറ്റ നോക്കിയാൽ മതി. പ്രയർ ടു 2010 ഈ സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂമോകോക്കസിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ടു അസ്ട്രോമൈസിൻ വാസ് ഓൺലി അറൌണ്ട് 4% ഇൻ ഇന്ത്യ. നൗ ഇറ്റ് ഈസ് 40%. ഇപ്പൊ അസിത്രോമൈസിൻ കഴിച്ചിട്ട് ഒരാൾക്ക് സിംറ്റം റിലീഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ അസ്ട്രോമൈസിൻ കഴിച്ചില്ലെങ്കിലും സിംറ്റം റിലീഫ് വന്നേനാണ് റിയാലിറ്റി. Okay, because our pneumococcus only around 50% are likely to respond to azithromycin. അപ്പോൾ അസ്ട്രോമൈസിൻ കഴിച്ചിട്ട് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈവൻ വിത്തൗട്ട് അസ്ട്രോമൈസിൻ you would have improved എന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ മീനിങ്. So from 4% in 10 years time, the pneumococcus resistance has increased to 40%. So this is the harm in prescribing azithromycin or using any antibiotic for a viral indication. അനദർ കേസ് സിനാറിയോ. സോ ഇത് പേഷ്യന്റ് ഫീവർ ആയിട്ട് വരുന്നു, കാലിൽ ഒരു ചെറിയൊരു പസ്റ്റ്യൂൾ പോലെ കാണുന്നു. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ സിൻഡ്രോം വി ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത്? ദിസ് എ സ്കിൻ ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് ടിഷ്യൂ ഇൻഫെക്ഷൻ. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആന്റിബയോട്ടിക്? പേഷ്യന്റ് ഡയബറ്റിക് അല്ല എങ്കിൽ, സോ ഇറ്റ്സ് എ 25-year-old ബോയ്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ലി ടു ബി സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് ഓർ സ്റ്റഫൈലോകോക്കസ്. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഇഫ് ദർ ഈസ് എ പോയിന്റ് ഓഫ് എൻട്രി, അപ്പൊ ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പസ്റ്റ്യൂൾ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ? സോ ദർ ഈസ് എ പോയിന്റ് ഓഫ് എൻട്രി. ഒരു പസ്റ്റ്യൂൾ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് എൻട്രി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ലി ടു ബി സ്റ്റഫൈലോകോക്കസ്. ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് എൻട്രി ഇല്ല, പകരം ഒരു സെൽ ഒരു ലിംബാൻജൈറ്റിസ് പോലെ ജസ്റ്റ് ഒരു റെഡ് സ്ട്രീക്സ് കണ്ട ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി സെല്ലൈറ്റിസ് ഡ്യൂ ടു സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കൽ ഇൻഫെക്ഷൻ. സോ അങ്ങനെയാണ് യൂഷ്വലി ഇൻ ഇമ്യൂണോ കോമ്പീറ്റന്റ് പേഷ്യൻസിൽ അവർ DDs ആർ ലിമിറ്റഡ് ടു സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് സെല്ലൈറ്റിസ്. അതായത് നമുക്കൊരു പസ് പോയിന്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഇറ്റ് ഈസ് സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കൽ. ആൻഡ് ഇഫ് ദർ ഇസ് എ പസ് പോയിന്റ് ലൈക്ക് എ പസ്റ്റ്യൂൾ ഓർ ഇതുപോലെ ഒരു എൻട്രി വൂണ്ട് പോലെ കണ്ടാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ലി ടു ബി എ സ്റ്റാഫിലോകോക്കസ് ഇൻഫെക്ഷൻ. Whereas in immunocompromised, it is not easy. Diabetic നമുക്കറിയാം, so probably pseudomonal coverage കൊടുക്കേണ്ടി വരും. And they can have this polymicrobial infections. അപ്പൊ ഇതില് എന്താണ് ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് അല്ലെ? So we know ഈ പറഞ്ഞ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ തന്നെ it is a staphylococcal infection. So will you give Flox, amoxiclav, cephaloxime, clindamycin or cephalexin? So ഇനി സ്റ്റാഫ് ഓറിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ MSSA ആവാം, MRSA ആവാം. ഓക്കെ, പക്ഷെ പേഷ്യന്റ് ക്ലിനിക്കലി സ്റ്റേബിൾ ആണെങ്കിൽ യു ടേക്ക് ഇറ്റ് as methicillin susceptible staph aureus infection and the treatment has to be cloxacillin or cephalexin. ഈ ക്ലോക്സ്, the issue is, in 500 milligram 6th hourly കൊടുക്കുമ്പോൾ bioavailability is not as a great drug. Oral clox in a bioavailability is okay, but not very high. Whereas cephalexin is equally good. So if you want to choose between clox and cephalexin, first generation cephalosporin, for a staphylococcal skin and soft tissue infection, cephalexin may be slightly better than cloxacillin. Okay. അതേസമയം ഇത് സെല്ലൈറ്റിസ് പോലെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെൻസിലിൻ വിയോ അല്ലെങ്കിൽ അമോക്സിലിനോ മതി, ബിക്കോസ് അവർ എയിം ഈസ് ടു കവർ സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ്. സോ ദിസ് ഇസ് ബേസിക്കലി ദ അൽഗോരിതം ഫ്രം IDSA. അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എന്താണ്? വി ആർ ഡിവൈഡിങ് ദ സെല്ലുലൈറ്റിസ് ഇൻടു 2. ഈസ് ഇറ്റ് എ പുരുലൻ സെല്ലൈറ്റിസ്? അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു പസ് പോയിന്റ് ഉണ്ടോ? ഈസ് ഇറ്റ് എ പുരുലൻ സെല്ലൈറ്റിസ്? ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ലി ടു ബി എ staphylococcal infection. If it is a non-purulent cellitis, like a necrotizing infection, cellitis, erysipelas, then it is a streptococcal infection. Okay. So if it is a staphylococcal infection, so നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ ക്ലോക്സ് ആകാം. അപ്പൊ ക്ലോക്സിന്റെ പ്രശ്നം MRSA കവർ ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളതാണല്ലോ.
Otherwise, if you are using Septran or Doxy, it might cover for both, MSSA as well as MRSA infection. Okay, that is with regard to the staphylococcal. If you are looking at, a mild case of a purulent, this non-purulent cellitis, like due to streptococcal infection, the drug of choice in penicillins are. Penicillins or amoxicillins will be good enough. Okay. Now, another common situation where we are misusing antibiotics right and left. A 25-year-old with history of influenza-like illness, category B1, presented with persisting, dry cough, mucopurulent sputum, foreign body sensation not subsiding even after uh, 3 weeks. There is no fever or chest signs. The labor majority ഇപ്പം ഒരു റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്നതിന്റെ കുത്തി കുത്തിയുള്ള ചുമ അങ്ങനെ മാറാതെ ആൾക്കാർ നടക്കുന്നു, മൾട്ടിപ്പിൾ കോഴ്സ് ഓഫ് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളുടെ ഇടയിൽ തന്നെ മെജോറിറ്റിക്ക് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പേഷ്യൻസിന് ഇത് തന്നെയാണ് അവസ്ഥ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്, വാട്ട് ഈസ് അവർ ഷുഡ് ബി അവർ സ്ട്രാറ്റജി? സോ നമ്മള് ഇത് വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബ്ലം ഹിയർ? ഇറ്റ് ഈസ് എ റിയാക്റ്റീവ് എയർവേ ഡിസീസ്. സോ എ വൈറൽ ട്രിഗർ വാസ് ദർ, and then it has led to a reactive bronchial hyperresponsiveness, bronchial hyperreactivity, something which we refer to as reactive airway disease or an upper airway cough syndrome. പണ്ട് nasopharyngeal പോസ്റ്റ് നേസൽ ട്രിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം പറയുന്നത് അപ്പർ എയർവേ കഫ് സിൻഡ്രോം എന്നുള്ളതാണ്. So, should we be using azithromycin, or should we be using montelukast with levocetirizine, phenyramine with cough lozenges, short course of steroids, or sputum culture and sensitivity? So, ഇതിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ചെയ്യുന്നത്? ഇതില് first of all, identify the syndrome. Hyperreactivity ആണെന്ന് identify. It's likely to be an upper airway cough syndrome. അപ്പൊ അതില് there is an algorithm how you are supposed to approach this. അപ്പൊ അതിൽ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് കഫ് ലോസഞ്ചസ് യൂസ് ചെയ്യാനാണ്. ലൈക്ക് നമ്മൾ വിക്സ്പ്ലിയ എന്ന് പറയുന്നതാണ്. വിക്സ്പ്ലിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു ഇതില്ലാത്തതുകൊണ്ട് വി ആസ്ക് ഫോർ അതർ കഫ് ലോസഞ്ചസ് ലൈക്ക് അലക്സ് ആൻഡ് ഓൾ ദോസ് തിങ്സ്. ആസ്ക് ദം ടു ടേക്ക് ഇറ്റ് 3 times. അതൊരു സൂത്തനിങ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിൽ കുറയുന്നില്ലെങ്കിൽ we are supposed to use antihistamines with anticholinergic activity. സോ ആന്റിഹിസ്റ്റമിൻസ് വിത്ത് ആന്റികോളിനർജിക് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ പഴയ സാധനങ്ങളാണ്, പുതിയതല്ല. ഫെനിറമിൻ, മാലിറ്റ്, അവിലൊക്കെയാണ് antihistamines with anticholinergic activity. So, you try the lozenges, you tried this avil, but still the cough is persisting, then you go for inhaled steroids. That is, budesonide inhaler യൂസ് ചെയ്യാം. അതിൽ കുറയുന്നില്ലെങ്കിൽ you go for ipratropium. എന്നിട്ടും കുറയുന്നില്ലെങ്കിലാണ് ഒരു ഷോർട്ട് കോഴ്സ് ഓറൽ സ്റ്റിറോയിഡ്സ് ട്രൈ ചെയ്യേണ്ടത്. This is the stepwise approach to persisting dry cough after a viral infection, or the treatment of upper airway cough syndrome. That is, cough lozenges followed by antihistamine with anticholinergic property, followed by steroid inhalation, followed by ipratropium inhalation, followed by oral steroids. ഇതിൽ ഒരിടത്തും ആന്റിബയോട്ടിക്സിന് റോൾ ഇല്ല. Another situation, ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഇൻഷുറൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട്, so they will go for this executive checkup every year. ഓക്കെ, സോ അതായത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത എല്ലാ ടെസ്റ്റുകളും നമ്മൾ ചെയ്യും. ലൈക്ക് routine urine examination. 45-year-old lady undergoes executive checkup. LFT, RFT, HbA1c, everything normal, but routine urine shows 15 pus per hyperfill. So what would you do next? So will you do an urine culture? Will you start the patient on empirical nitrofurantoin? If the culture is sterile, will you go for cystoscopy or reassure the patient? So later important ആയിട്ടുള്ള കാര്യം, this is asymptomatic pyuria or an asymptomatic bacteriuria, അല്ലേ? സോ അപ്പൊ ആദ്യം സിംറ്റംസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. സിംറ്റംസ് ഇല്ല എങ്കിൽ just reassure the patient. Okay, so asymptomatic bacteriuria should be treated only in 3 situations. So one, definitely in pregnancy. That is the reason why we ask for urine culture during the first visit itself. Asymptomatic bacteriuria has to be treated during pregnancy. Second setting is a post-renal transplant like scenario. Definitely, it is better to treat asymptomatic bacteriuria. Third is if you are planning a endourological intervention. That is, if you are going for a TURP surgery, prior to that, it is always better to keep the genitourinary tract sterile. So these are the only 3 indications for using, treating asymptomatic bacteriuria. അല്ല, നമ്മളൊരു ഫോളിസ് കത്തീറ്റർ കിടക്കുന്ന ഇയാൾക്ക് യാതൊരു സിംറ്റവും ഇല്ല, അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് കൾച്ചർ എടുത്ത് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും that will grow something. So that does not merit an antibiotic. ഒരു ഫോളിസ് കത്തീറ്റർ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ daily there is going to be colonization with bacteria and fungus. അപ്പൊ ഈവൻ സെഡിമെന്റ്സ് കണ്ടാൽ പോലും അതിൽ നിന്ന് കൾച്ചർ അയക്കേണ്ട എന്നാണ് പറയുന്നത്. It has to be done only if the patient is really symptomatic. Now, this is something which all of you are doing in your the CHCs, and soon the guidelines for the
the district will come out, that is, guidelines for secondary tier hospitals as well as the tertiary tier hospitals, so how to do this antibiotic audit and all those stuff. All the PHCs, they are doing it now. And the aim is that, the utilization access antibiotic in the PHC should be more than 95%. This is something which we did in Trivandrum Medical College in 2018-19 period. Okay. അപ്പം ഇത് നോക്കുമ്പോൾ 60% ആക്സസ് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ഓൾറെഡി ആണ്. ഇതാണ് WHO ടാർഗറ്റ്. പക്ഷെ WHO ടാർഗറ്റ് എന്താണ്? ആക്ച്വലി 60% ഫോർ ദ എൻറ്റയർ ഹോസ്പിറ്റൽ ആണ്. ദിസ് ഇസ് ഓൺലി ഫ്രം ദ OPD. OPD-യിൽ 60% ആണെങ്കിൽ IP IC കൂടെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴേക്കും ആക്സസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി വെരി ലെസ്, റൈറ്റ്? സോ അപ്പൊ നമുക്ക് എൻറ്റയർ ഹോസ്പിറ്റൽ ആന്റിബയോട്ടിക് യൂട്ടിലൈസേഷൻ 60% ആക്സസ് ആക്കണമെങ്കിൽ in the OPD, it has to be more than 95%. നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു WHO സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഫോർ ഓൾ ദ OPD ഇൻഫെക്ഷൻസ്. ആക്ച്വലി the antibiotics are from access category only. So 95% is really possible in a OPD setting, in the primary as well as the secondary care. To an extent, it is possible. Now, till now, we are focusing on the antibiotic stewardship, etc., in the OPD setting. So, what will you do in the inpatient setting? So, especially in the ICU, etc., if the patient is really sick, then you need to start smart and then focus. I know that majority of you are not from tertiary care centers. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെപ്റ്റിക് ഷോക്കിലൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു ലോ എൻഡ് ആന്റിബയോട്ടിക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ കൾച്ചർ കിട്ടുമ്പോൾ അതനുസരിച്ച് എസ്കലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മോർട്ടാലിറ്റി ബെനിഫിറ്റ് ഇല്ല. So there, what you are supposed to do is, you based on the severity of the patient and your antibiotic, you need to empirically start the patient based on the predictable bacteriology that you frame in your mind. So that could be a high-end antibiotic. But the problem is coming here. Once you start the patient on a high-end antibiotic, say meropenem plus vancomycin, then from next day onwards, you should really review this. And you should ask the question, the patient clinically improve it, or should you continue the antibiotic like that? And by around 48 to 72 hours, your cultures might come back. And based on that, you'll have to decide, if lower antibiotics are sensitive, you have to de-escalate. Sometimes you may end up in escalating. So usually, you will be able to de-escalate the antibiotic. Sometimes, IV to oral switch may be possible. Certain antibiotics are having very good oral bioavailability. അപ്പോൾ IV to oral antibiotics switch possible ആണ്. Changing the current antibiotics possible. And suppose in outpatient antibiotic therapy, hospitalization itself is a risk factor for acquiring further infections, right? So certain patients can be sent home and outpatient antibiotic therapy ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ പറയുന്ന ചില കോൺസെപ്റ്റ് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഒരു PHC വഴി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ വഴി നമ്മൾ പബ്ലിക്കിന് കൊടുക്കുന്ന മെസ്സേജസ് ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പം ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് മാത്രമേ ആന്റിബയോട്ടിക് കഴിക്കാവൂ. ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ആവശ്യപ്പെടരുത്, പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇല്ലാതെ ഫാർമസിയിൽ നിന്ന് പോയി മേടിക്കരുത്. അതുകൂടാതെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡ്യൂറേഷനിലൂടെ ആന്റിബയോട്ടിക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോഴ്സ് കഴിച്ച് തീർക്കണമെന്നും കൂടെ ആക്ച്വലി പറയാറുണ്ടല്ലോ. അത് ആ മെസ്സേജ് പബ്ലിക്കിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ് കേട്ടോ. അത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് വേണ്ടി ഉള്ളതല്ല. നമ്മൾ അതിൽ ആ മെസ്സേജ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് വേർഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. യു നീഡ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ കോഴ്സ് ഓഫ് ദ ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ആസ് ഡയറക്റ്റഡ് ബൈ ദ ക്ലിനീഷ്യൻ എന്നാണ് ആക്ച്വലി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു കോഴ്സ് ഓഫ് ആന്റിബയോട്ടിക് 5 ദിവസമാണ്, 7 ദിവസമാണ്, 10 ദിവസമാണ്, അങ്ങനെയൊന്നും ആക്ച്വലി ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. എക്സെപ്റ്റ് ഇൻ സിറ്റുവേഷൻസ് ലൈക്ക് എൻ എൻഡോകാർഡൈറ്റിസ് ഓർ എ മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് ഓർ എ ഓസ്റ്റിയോമൈലൈറ്റിസ്. ഈ ഒരു 3 സിറ്റുവേഷൻ അല്ലാത്ത ബാക്കിയുള്ള സിനാറിയിലൊക്കെ തന്നെ ഷോർട്ടർ ഈസ് ബെറ്റർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആന്റിബയോട്ടിക്കിന്റെ ഒരു ഫുൾ കോഴ്സ് കഴിക്കാത്തതുകൊണ്ടൊന്നും അല്ല റെസിസ്റ്റൻസ് വരുന്നത്. ആന്റിബയോട്ടിക് യൂസ് ചെയ്താൽ തന്നെ റെസിസ്റ്റൻസ് വരും. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ വി ഷുഡ് ബി ട്രൈങ് ടു അവോയ്ഡ് യൂസിങ് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആന്റിബയോട്ടിക്സ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ, കഴിക്കുന്ന ഡ്യൂറേഷൻ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ഇത് കൂടിയാ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പേഷ്യൻസിന്റെ അടുത്ത് ഈ ഫുൾ കോഴ്സ് കഴിച്ചു തീർക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റ റീസൺ കൊണ്ടാണ്. കാരണം അവരായിട്ട് നിർത്തരുതെന്ന് മാത്രമാണ് പറയുന്നത്. ഇഫ് ദേ ആർ ഫീലിംഗ് ബെറ്റർ ആൻഡ് ഇഫ് ദേ ആർ കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു യു ക്യാൻ സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ്. നോക്കിയാൽ മതി. കമ്മ്യൂണിറ്റി അക്വയർഡ് ന്യൂമോണിയയിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് എത്രയാണ്? 3 to 5 days ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ഫോർ കമ്മ്യൂണിറ്റി അക്വയർഡ് ന്യൂമോണിയ. ക്ലാസിക്കലി 5 to 14 days കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന റെക്കമെൻഡേഷൻ ഉള്ള ഒരു ഇൻഫെക്ഷന് ദ കറന്റ് റെക്കമെൻഡേഷൻ ഈസ് 3 to 5 days. പക്ഷെ ഇത് എല്ലാവർക്കും അല്ല. Patient has to be immunocompetent. Okay, patient is immunocompetent. Patient should be afebrile for 48 hours. Patient should not be having end organ damage. Patient should not be having hypoxia. Patient should not be having empyema. അതായത് ക്ലിനിക്കൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ അച്ചീവ് ചെയ്താൽ 5 days of antibiotics are good enough എന്നാണ് ആക്ച്വലി പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മളുടെ മൈൻഡിൽ വേണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിൽ വെന്റിലേറ്റർ അസോസിയേറ്റ് ന്യൂമോണിയ ഇപ്പൊ 8 days ആണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ യു ക്യാൻ സേ ഇവൻ ന്യൂട്രോപിനിക് ഫീവർ വരെ ദേ ആർ അറ്റംപ്റ്റിംഗ് antibiotic stewardship. Okay,
Intra-abdominal infection, that like a perforated appendix, if the source control is adequate, 4 days of antibiotics മതി എന്നാണ് പറയുന്നത്. Okay. So the current concept is shorter is better now. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം, റീസെന്റ് നാക്നെറ്റ്, നാഷണൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഫോർ സർവൈലൻസ് ഓഫ് ആന്റിബയോട്ടിക് കൺസംപ്ഷൻ, NCDC, അവരുടെ ഡേറ്റ പബ്ലിഷ് ചെയ്തു. ഇറ്റ് വാസ് എ പോയിന്റ് പ്രിവലൻസ് സർവേ. അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഡോക്ടർ അതുൽ ഗോയൽ, ദാറ്റ് ഇസ് ദ DGHS did give direction like, if you are using an antibiotic, you have to indicate why this antibiotic is being used. That was one direction given by him. ചുമ്മാ ആന്റിബയോട്ടിക് എങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവാതെ, if you are writing an antibiotic, think twice before using that and document it clearly in the case sheet. These are certain things, which will come in the coming guidelines for secondary care as well as tertiary care hospitals. This is the low-hanging fruit model for antibiotic stewardship. So antibiotic prescription for inpatients have to be put under a bracket. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനാണ് ആന്റിബയോട്ടിക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വ്യക്തമായിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാകണം. ഇത് പണ്ട് IMA പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ്. അതായത് ആന്റിബയോട്ടിക്കും പാരസെറ്റമോളും ഈ ചിലപ്പം ഹൗസ് സർജൻസും ഒക്കെയാണ് ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ they may not know the difference between paracetamol, cetirizine and antibiotic. So they will go on repeating all three together. So in order to just to drive home the message that antibiotics should be handled with care, antibiotics should be the antibiotic prescription for inpatient should be put under a bracket. If WHO restricted antibiotics are being prescribed, need for the same has to be clearly documented in the case sheet. If de-escalation is not practiced, now if you are getting a culture report saying that it is MSSA and you are continuing with this vancomycin instead of de-escalating to cloxacillin, you have to clearly document the reason. Double anaerobic coverage is redundant. If double anaerobic coverage is given, the reason for the same has to be documented. So what do you mean by double anaerobic coverage? ഈ പണ്ട് നമ്മൾ ആംബി ജെൻഡ മെട്രോ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യും, സെപ്ട്രാക്സോൺ മെട്രോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യും. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ മെജോറിറ്റി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആന്റിബയോട്ടിക്സിനൊക്കെ അനേറോബിക് കവറേജ് ഉണ്ട്. പിപ്രാസിലിൻ, ടാസോബാക്ടം അനേറോബിക് കവറേജ് ഉണ്ട്. സെപ്രാസോൺ, സൾബാക്ടം, വാൻകോമൈസിൻ, മീറോപ്പന. അപ്പൊ ഇത്തരം ഡ്രഗ്സിന്റെ കൂടെ മെട്രോനിഡസോൺ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ലോജിക്കൽ അല്ല. അതായത് 2 drugs with anaerobic coverage are not really required. So that is what is meant by redundant anaerobic coverage, double anaerobic coverage. If antibiotics are continued for more than 7 days, you need to document the reason. സർജിക്കൽ പ്രൊഫൈലാക്സിസ് അറിയാലോ. സർജിക്കൽ പ്രൊഫൈലാക്സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐഡിയലി ഒറ്റ ഡോസ് പ്രയർ ടു സ്കിൻ ഇൻസെഷൻ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി കണ്ടിന്യൂഡ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ 48 hours എന്ന് പറയുന്നത് അത് കറക്റ്റ് അല്ല. ആക്ച്വലി ആന്റിബയോട്ടിക് പ്രൊഫൈലാക്സിസ് ഷുഡ് ബി സ്റ്റോപ്ഡ് ഇൻ ദ സെയിം ഡേ. But that is not what is happening. So if it is being continued, then the reason has to be documented. If more than 2 antibiotics are prescribed together, reason for the same has to be documented. But national study, around 5% of the patients had more than 5 antibiotics on it. So that is not logical, okay? If you are piling upon antibiotics, antagonistic combination, but 2 antibiotic കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ the reason has to be clearly documented. And you should know the 5 Ds of antimicrobial stewardship. That is, the right diagnosis should be there, right drug should be used for right dose and duration, de-escalation of therapy as well as discontinuation of therapy. Discontinuation എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ patient actually they are really feeling better, and if it is not an abscess or an endocarditis or osteomyelitis, you can stop antibiotics. So this is all of you are familiar with what comprises an antibiotic, SMART, PHC, FHC, etc. So അതിലെ നമുക്കറിയാം posters of AMR in Malayalam should be displayed. അതെല്ലാവരുടെയും സ്റ്റേറ്റ് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ these posters are there. All healthcare workers should be trained in IPC and antimicrobial stewardship. Prescription audit must be conducted quarterly. That is being done. Functional hospital infection control and antibiotic stewardship committee should be there. ഒരിക്കലും ആന്റിബയോട്ടിക് സ്റ്റുവാർഷിപ്പിനെയും ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോളിനെ രണ്ടായി കാണാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ ഈ സ്റ്റുവാർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന 3 കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് സ്റ്റുവാർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. വൺ ഈസ് ഇൻഫെക്ഷൻ പ്രിവെൻഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ, സെക്കൻഡ് ഈസ് ആന്റിബയോട്ടിക് സ്റ്റുവാർഷിപ്പ്, തേർഡ് ഈസ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് സ്റ്റുവാർഷിപ്പ്. സോ വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് സ്റ്റുവാർഷിപ്പ്? കറക്റ്റ് ടെസ്റ്റ് കറക്റ്റ് ടൈം ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് സ്റ്റുവാർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു പേഷ്യന്റ് ഫീവർ സോർ ത്രോട്ടുമായിട്ട് വരുന്നു, യൂറിൻ കൾച്ചർ അയക്കുന്നു, അതിന്റെ അത് ഈക്വളെ കിട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, ബിക്കോസ് ദ സിൻഡ്രോം വാസ് നോട്ട് UTI. So അത് ലോക്കൽ കണ്ടാമിനന്റ് ആയിരിക്കാം. So that is the concept of diagnostic stewardship. IEC for public should be conducted every fortnight in the CHC. Antibiotic utilization metrics with regard to dispense antibiotic, aware classification should be calculated quarterly. Hospital should have NPS certification or should have a plan to have this certification in the next 1 year. Posters on aware classification antibiotics should be displayed in prescribing areas. More than 95% antibiotic prescription OPD should be from access category. And as of now, we have around, say, 2 hospitals in which have been declared as
antibiotic smart. That is the Kakodi in Kozhikode and Odallapatti in Palakkad. And I think around 5 or 6 hospitals in Thrissur are also about to be declared soon. And then there is something known as a PROUD program. PROUD program എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ആന്റിബയോട്ടിക്സ് കൊടുത്തു, അതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് ഓവർ ആന്റിബയോട്ടിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ് എക്സ്പയർഡ് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ കോഴ്സ് കഴിച്ചില്ല, അപ്പൊ ആന്റിബയോട്ടിക്സ് വീട്ടിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. സോ വാട്ട് വിൽ യു ഡു? അവരെ കുഴിച്ചു മൂടുക അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ബോഡീസിൽ എറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻവയോൺമെന്റൽ AMR ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി തിരിച്ച് നമ്മൾ PHC-യിൽ ഒരു യെല്ലോ പിൻ വയ്ക്കുന്ന ഒരു ഇതിനെയാണ്. സോ ദിസ് an extrapolation of the PROUD program. Okay. So basically, you know that now we have a target of antibiotic literacy എന്ന് പറയും. So antibiotic literacy എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒപ്പിടുന്നതൊക്കെയാണ് literacy. It's not a high state of awareness അല്ല literacy. So basically, this നേടാം antibiotic സാക്ഷരത is not for doctors. Okay, doctors, it is about creating awareness among doctors. This antibiotic literacy concept is actually for the public ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് ആന്റിബയോട്ടിക് സാക്ഷരത എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പം തന്നെ അമൃത് പ്രോഗ്രാം വന്നു. If you are going to a pharmacy and even without prescription they are giving antibiotics. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് വിളിച്ചറിയാൻ ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ ഒക്കെ ഉണ്ട്. സോ ദിസ് റെഗുലേഷൻസ് ആർ ഓൾസോ കമ്മിങ് in a big way. So it's our responsibility to practice the principles of antibiotic stewardship. So with this, I'll